देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो गरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युजोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भोस्तां ते नमभुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णा रतेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते. Thank you. So today again we have come 8 days past and we are just at the Durga Saptasati, 700 slokas of Durga Amba, drawn from Markandeya Purana, second. Markandeya Maharshi is one of the important Maharshis also who have contributed to the world of knowledge, to the world of religion, to the world of culture, to the world of whatnot. So he is a guidance, how people should conduct themselves. And all the Puranas say that you must have the support of the Paramatma, Adishakti Swarupini, then our effort plus their effort will yield the desired result. It's a simple algebraic formula. A plus B is equal to, or A squared plus B squared is equal to, like that. So here also, Durgamma is such a great Parameswari, but she is an executive goddess who will be there as work inspector, because
We have got in Durga Suktam that we find in the Mahanarana Upanishad a beautiful expression about her Tam Agnivarnam Tapasajwalantim Vairochanim Karma Phaleshu Jushtam Durgam Devim Sharanamaham Prabhajye Sutarasi Tarase Namaha. So all said and done compliments to Mahadevi. What is that our Veda tells you? Sutarasi. And also Tarasa. So she is one very well known to help us to wade through any number of, any kind of, any depth of difficulties, and we find some comfort. Actually, we are given the body by Paramatma, Sariram. That's why Sarira Atma. And so long the Sarira has to go through good, bad, and different, till then the Sariram will not disappear at all from the Bhulokam. And will be ready for some other situations, we don't know. So that's why she wants, or anybody in our religion wants, that you should have faith and belief upon the higher powers, and that forms the foundation for all religions in the world, faith and belief. So when that two shackle, then you are not at all comfortable. No, nothing is possible for humans. Namadu ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸರ್ವಿಯೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್, ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯ ಗರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ. ಗರ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅಸ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶನ್ ಅವೇ, ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಗರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತ, ಅದು ಏನು ಯಾವಾಗಲೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಗರ್ವ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಹರಹರ್ವಾ ಗರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಂ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ವಾತ್ಮನ ಸ್ಥೀಯತಾಂ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಾತ್ಮನ ಸ್ಥೀಯತಾಂ, ನೀನು ನೀನಾಗಿದ್ಬಿಡು. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು? ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದಿ ಡಿವೈನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದ ದೇವಿ ಆಸ್ she is a Hiranyavarna, and we make a prayer to her before we start. Devi prapanna arti hare prasida prasida mataha jagatokhilesya prasida Vishweshwari pahi vishwam tvamishwari devi characharasya ya devi sarvabhuteshu मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. And again another powerful sloka which we can everyday recite is Jayanti Mangala Kali, Jayanti Mangala Kali. Vasrakali Kapalini Durga Saptasati Swaha Swada Namostute. And again Jayatvam Devi Chamunde Jayabhutartiharini Jaya Sarvagate Kalaratri Namostute. Kalaratri is called Kalaratri. That Kalaratri is the embodiment of Parameswari. So she is also called as the Mahakalika. And I'm just reciting this Dhyana Slokam of the first Adhyaya, Prathama Charitam, before we continue our Adhyayana and Parayana of Durga Saptasati, whereat we are able to get to full knowledge about Durga. Because Durga is Anantam, Aparyaya. Ammavaru enta andre ananta. You can't even conceive completely the personality, the functions, the abilities, the etc. All that is Maha. She is a completely an ocean by herself. But still, we want to capture a kind of picture
to our own meditation effort. So this is the picture. Om Khadgam Chakragadeshu Chapa Parighan Shulam Bhusundim Siraha Senkham Sandadatim Karaistrinayanam Sarvanga Bhushavrutam Nila Ashma Dhyutimam Asya Padadasakam Seve Mahakaligam Yamastautu Swapite Harau Kamalajo Hantum Madhum Kairabham. So the Kamalajaha Hantum Madhum Kairabham. Stau Astu Kamalajaha Astaut Swapite why at all? Madhu Kaitabham Hamtum. And Amavaru, ఎలా ఉన్నారు అంటే she has got the Neelas Madhyuti complexion, that of the blue stone. And she has got 10 feet. And she has got 3 eyes. She has decked with the entire body with all kinds of ornaments, embellishments. She is holding Sankham. She is holding Busundi Siraha. Then she's having Chakra, Gada, Ishu, Chapa, Pariga, Shulam, Khadgam. So imagine the Parameswari to be having so much fully equipped in order to meet up any kind of situation. And all problematic situations, as you know, are being caused by the Devis. Actually, as we people say, how rules come up, why governance is required. It is people who give room for rules to be made. It is people who need to be governed. If not, they are simply unruly, run helter-skelter, indisciplined, and cause the whole world a great chaos and confusion. So in order to discipline that and bring an order, that's exactly what we call as the worldly order. World order and local order and Viswam, the Viswa order or the universal order. So Ella orderliness is most important. For that only people are doing it. And if we are from behavior point of view, people are okay, then no rules, nur and new. So many rules have come up now, not only for our daily life or administration, all that. Even in the religious circles also, even in scriptures, we got rules. Because if you want to take up some kind of disciplined puja or vratam or this and that, to bring the grace of Paramatma into activity and then help you directly, you have to observe certain principles, something like Varasiddhi Vinayaka, Gauri, and all these people, they want some kind of discipline, and with that discipline, they get really convinced. In Sri Suktam, you see, Jeshtham, Alakshmim, Nasayamyaham, Malam. So we have got some things mentioned which will go unruly. Malam, because you see, people don't sweep their houses, keep their houses neat. So simply helter-skelter. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ, then that orderliness will make your heart really feel happy, and then you will get some ideas also active. ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡು, ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನಾ ಪ್ರಪಂಚ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಲ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ we lose that kind of serenity in our own mind because mind is that. Now, we are in the Prathama Charitam where these two, Surathi and Samadhi, a Kshatriya king who lost his kingdom, who was driven away almost by himself. He's self-driving away. He's self-driven away because of to escape the so many things in the country when it is not conforming to his like and to his authorship or to his rulership. He simply abandoned his land, his treasury, his
kingship and all that, and went to forest. And but still, the mind is something which will be always drawing back, because manayeva karanam bandha mokshayoho. Even when you come into a serene atmosphere, it will not matter you when your mind is not serene, when your mind is not peaceful. The ಮನಸ್ಸು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರು all that will have no impact on you. You only start crying only, as you are seeing in so many serials. Such a luxurious apartments and furniture and this, that, and all that. But the characters are always under conniving evil thoughts and deceit and unhappiness and crying. That's the course of life, Lokayatra. And again, the Samadhi. He is a rich merchant, but he was also abandoned by his own kith and kin when he became old. Because surgery dehe, when people, Kankaracharya tells us, see, Gata, when one lives with a jarjara deha, dependent upon others, people will not be very much comfortable and cooperative. ಪಶ್ಚಾಜ್ಜೀವತಿ ಜರ್ಝರಿದೇಹೆ ವಾರ್ತಾಂಕೋಪಿನ ಪೃಚ್ಛದಿಗೇಹೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಕೇಳೋರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. Therefore, but still there are some good people who take care of us. So ಆ ಜರ್ಝರಿ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. Everybody has to get older. And therefore, Shankaracharya says that people have to develop a kind of orientation of their mind, that they will be able to stand up the circumstances and manage them with happiness. So these two, and again, they both go to the Rishi, and Rishi is a Brahmin, is a wise person who has built up an ashrama there, and so many people have followed in that ashrama. And in fact, Bana, Kalidasa, and so many people describe also the lifestyles in ashramas, the hermitages, or the ashram where large number of people go with a spirituality in their prominence of mind, priority of mind, and they don't mind other things, and they spend always time. For example, when you see the description by Bhasa, Kalidasa, and again Bana, or all these people, they try to describe how peaceful will be the places. So anta peace ridden atmosphere or location, the Surathe and Samadhi came, and they met a guru and that Brahman Swamiji, and they submitted all their problems and put a good question, like Krishna, Arjuna being put question when Krishna idea, see, nashtaha moha, this is nashtaha, I am just very much worried, my body is shivering, I am not able to hold my weapons intact, I am just done for. At that state, Vishada yoga, it becomes a yoga, means it doesn't, all yoga things won't leave you quickly. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿರೋ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅದು ಖಂಡಿತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ we had our Gopal ji, who, and also Dharma and other yoga teachers, several, they all took some classes and did some courses like that. And now I am away, but still we remember all that culture, practices, abhyasa done by those yogacharyas or Vedajana Kendra. We do it. If you do it, you are better about it. Therefore, they submitted to this Rishi, and Rishi also said, Aya, I cannot, you know that people are blind and all people are not wakeful. So that's why he says in 43, just to revise it, 47th sloka, Gnanamasti samastasya jantoho vishay gochare Vishayascha mahabhaga yanti chaivam prathak prathaku divantha pranina kechatu. Yes, ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಓದಿಬಿಡಿ ಇದು.
46 to 50. We have done the portion. Are you there? ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳಂಗೆ. ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ. ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಜಂತೋರ್ವಿಷಯೋ ಶಾಂತಿ. ಗೋಚರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ವಿಷಯಾಶ್ಚ ಮಹಾಭಾಗ ಯಾಂತಿ ಚೈವಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ದಿವಾಂಧಾಂ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೇಜಿತ್ರಾಪಂದಾಸ್ತಥಾ ಪರೇ. ದಿವಾಂಧ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೇಚಿತ್ ಸ್ರಾವಂದಾಸ್ತಥಾ ಪರೇ. ರಾತ್ರೌ ಅಂಧಾಃ ತಥಾ ಪರೇ. ರಾತ್ರೌ ಅಂಧಾಸ್ತಥಾ ಪರೇ. ರಾತ್ರೌ ಅಂಧಾಸ್ತಥಾ ಪರೇ. ಕೇಚಿದ್ದಿವಾ ತಥಾ ರಾತ್ರೌ. ಕೇಚಿದ್ದಿವಾ ತಥಾ ರಾತ್ರೌ. ಕೇಚಿದ್ದಿವಾ ತಥಾ ರಾತ್ರೌ. ಹಲೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತುಲ್ಯಧೃಷ್ಟಯಃ. ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತುಲ್ಯಧೃಷ್ಟಯಃ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಮನುಜಾ ಸತ್ಯಂ ಕಿಂ ನು ತೇನ ಹಿ ಕೇವಲಂ. ಯತೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಸರ್ವೇ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾದಯಃ. ಜ್ಞಾನಂ ಚ ತನ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಯತ್ತೇಷಾಂ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಚ ಯತ್ತೇಷಾಂ ತುಲ್ಯಮನ್ಯತ್ತದ್ಭಯೋಃ. ಏನಪ್ಪ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜಂತು ಯಾವ ತರಹ ಜನ್ಮನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಪವರ್. If a fly is there, you want to hit that fly or catch the fly or do something. Even if you stretch your hand farther, it knows that there is some danger, so it flies out. Likewise, people, likewise. So that's exactly what you call the cognizance gnanam. And a gnanadalli kuda differences are there. But what we want ultimately is adhyatma gnanam. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನ. ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ವಿಷಯಾಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಯಾಂತಿ ಮಹಾಭಾಗಾಃ. ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. And if you are going after the attractions connected to your indriyas, we don't arrive at any point at all. We are just in wilderness. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, there are people who are blind in the daytime but wakeful in the night time, and there are people who are wakeful in the night time but blind during the daytime. But there are other kind of people who are tulya drishtayah. They don't have this kind of rapacity. They are absolutely balanced all through the. So praninaha tulya drishtayah. Tulya drishtiravalla yogigalu. Tulya drishtiravalla gnanigalu. So when you have got a gnanam, then it is like that Krishna says to asocyanan asochyastvam prajnavada. And also he says that gatasu nagatasumscha nanusochanti panditaah. Hey Arjuna, gatasu agatasu no matter. It's a jivana krama. People see bala kaumara yavana vardhakya ivala normal ಆಗಿ ಬರೋದೇ ಬಾಡಿಗೆ. And also one cannot get out of the body until the karmas to be suffered or enjoyed during the time of the span of the body, they will enjoy. When once that is over, the span is over, then they disappear. That's why
ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣ ದಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಋಷಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸತ್ಯಂ ಮನುಜಾಹ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಕಿನ್ನುತೇನ ಹಿ ಕೇವಲಂ. ಸೊ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನವಂತರು ಅಂತ, ಈ ಒಂದು ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಮೃಗಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂತುಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಆಸ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, the deer has got speed to run 90 kilometers per hour, while the tiger has got speed 50 kilometers per hour. Imagine. But when tiger chases the deer, ultimately it is able to catch the deer because yakappa Surindaya 90 kilometers run ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಜಿಂಕೆ ಚಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಡೀರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಯರ್ ರಿಡನ್, and every time it stops to check how far it is there from the kill or from the hunting animal. So idrinda it loses the velocity, and therefore it gets caught. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ. ಈವನ್ ಪಶುಗಳಿಗೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ, ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರೋ ಜ್ಞಾನದ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ, ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇರೋ ಜ್ಞಾನ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ತುಲ್ಯತಾ. It is only for men who want to increase their intelligence, increase their wisdom, and behave better, and have some kind of noble goals to reach up to acquire and attain and establish and all that. But animals ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ 50 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಚ ಯತ್ತೇಷಾಂ ತುಲ್ಯಂ ನನ್ಯತು ತಥೋ ಉಭಯೋಹೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಭಯೋಹೋ ತತ್ನ ತುಲ್ಯ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಅದ್ರಿಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ಫ್ರಮ್ 51 ಶ್ಲೋಕ in this session. Let us try to read. So Sindhu, shall you recite 51? Gnane sati pasya etam. We don't have the book. I don't have the book. ಜ್ಞಾನೇಪಿ ಸತಿ ಪಶ್ಯೇತಾನ್, ಜ್ಞಾನೇಪಿ ಸತಿ ಪಶ್ಯೇತಾನ್. ಪತಂಗಾನ್ ಶಾವಚಂಚುಷು, ಪತಂಗಾನ್ ಚಾವಚಂಚುಷು, ಪತಂಗಾನ್ ಚಾವಚಂಚುಷು. ಕ್ಷಣಮೋಕ್ಷಾದೃತಾನ್ ಮೋಹಾತ್, ಕಣಮೋಕ್ಷಾದೃತಾನ್ ಮೋಹಾತ್, ಕಣಮೋಕ್ಷಾದೃತಾನ್ ಮೋಹಾತ್. ಪೀಡ್ಯಮಾನಾನಪಿ ಕ್ಷುಧಾ, ಪೀಡ್ಯಮಾನಾನಪಿ ಕ್ಷುಧಾ, ಪೀಡ್ಯಮಾನಾನಪಿ ಕ್ಷುಧಾ. ಮಾನುಷಾಃ ಮನುಜವ್ಯಾಘ್ರಾ, ಮಾನುಷಾ ಮನುಜ ವ್ಯಾಘ್ರ, ಮಾನುಷಾ ಮನುಜ ವ್ಯಾಘ್ರ. ಸಾಭಿಲಾಷಾಃ ಸುತಾನ್ ಪ್ರತಿ, ಸಾಭಿಲಾಷಾ ಸುತಾನ್ ಪ್ರತಿ, ಸಾಭಿಲಾಷಾ ಸುತಾನ್ ಪ್ರತಿ. ಲೋಭಾತ್ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾಯ, ಲೋಭಾತ್ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾಯ, ಲೋಭಾತ್ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾಯ. ನನ್ವೇತಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ, ನನ್ವೇತಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ, ನನ್ವೇತಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ. ಮಾನುಷಾ ಮನುಜವ್ಯಾಘ್ನು ತಥಾಪಿ ಮಮತಾ ವರ್ತೆ, ತಥಾಪಿ ಮಮತಾ ವರ್ತೆ, ತಥಾಪಿ ಮಮತಾ ವರ್ತೆ. ಮೋಹಗರ್ತೆ ನಿಪಾತಿತಾಃ,
मोहघर्ते निपातिताः मोहघर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण महामाया प्रभावेण महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा 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 तन्ना अत्र विस्मयः कार्यो तन्ना अत्र विस्मयकार्यो तन्ना अत्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः योगनिद्रा जगत्पतेः योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरिश्चैषा महामाया अरेश्चैषा महामाया अरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगतो तया सम्मोह्यते जगत् तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि ज्ञानिनामपि चेतांसि ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा देवी भगवती हि सा देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय बलादाकृष्य मोहाय बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति महामाया प्रयच्छति महामाया प्रयच्छति. So the Swamiji talks in an illustrious manner for a clear, lucid understanding of the argument he is telling. Hey, look at your birds. They are also Jnanins. They are also having good knowledge. They are all mothers. They know to bring up their kids. They know to manage to acquire food. They know to feed themselves and their kids. Della ahara, nidra, ಭಯ ಮೈಥುನಂ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ is so small, it brings a small, even that mother bird will bring small amount of food, grains or something, and tries to push into the mouth of the small offspring. ಚುಂಚುಷು ಶಾವ ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳು. ಆ ಮರಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಕಣಗಳೇನಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಡ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಹಂಗರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮದರ್ ಹಂಗರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, mother won't care her hunger, but she is that the child's hunger is first of all quenched, satisfied, and then she may take. So that is what exactly the kind of putra moha, putri moha, pitru moha, ಲೋಭ, ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಭ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪೀಡ್ಯಮಾನಾಹ ಮೋಹಾತ್ ಪೀಡ್ಯಮಾನಾಹ ಅಂಡ್ ಕ್ಷುಧಾ ಪೀಡ್ಯಮಾನಾಹ. ಒಂದು ಮೋಹ, ಹಸು, ಈ ಎರಡು ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ತಿಂದುಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾವರ್ಬಿಯಲ್. ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಸ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಬಿ ಫುಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ತರಹ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ನೋಸ್ ಇಟ್, ನೋಬಡಿ ನೋಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಆರು ಎನಿಬಡಿ ತುಂಬ ನನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಫೋಕಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಾನ್ ಟಿ ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಚ್ ಡೈವರ್ಷನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದೆಮ್.
ಅದರಿಂದ ಅಯ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ అప్. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అందరి కళ్ళు పిల్లలు చూస్తుంది, కానీ ఆ పిల్లల కళ్ళను తల్లిదండ్రులు మాత్రమే చూస్తారు. పిల్లలు వాళ్ళ కళ్ళల్లో మాత్రమే ఉంటారు. The parents only take full attention upon their children, although the children are always in the eyes of the whole parents. However big is the child, however big or older is the parent, but still that kind of constant thinking about the sutis are cannot be avoided. For example, there are so many examples for us in life that Amma is Amma. Ya Devi Sarvabhuteshu Matrurupena Samstita. Namastasyai 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 Namo Namaha. అమ్మవారు ఎప్పుడు కూడా తల్లిలాగా ఉంటుంది. తల్లి, తత్ లీ ఈస్ తల్లి ఇన్ తెలుగు. ತತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಮೋಹ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಲಿಂಗ. ತಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಯರ್ టు సరస్వతి. అమ్మవారిని ఏమని పిలుస్తారు? తల్లి నిన్నుదలంచి పుస్తకము చేతంబూనితిన్ నీవు నాయుల్లంబందున ఉండి ಜೃಂಭಂ ನಾಯುಲ್ಲಂಬಂದುನ నుండి అని ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮ್ಮ ತಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕೈಗೆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ಸಾರವೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಬ, ಕಾಳಿದಾಸ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ದ ಅಂಡಕಂ ದಟ್ ಜ್ಞಾನಸಾರಾತ್ಮಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಬಿಭ್ರತಿ ಏನ ಸಂಚಿಂಚಸೆ. ಜ್ಞಾನಸಾರಾತ್ಮಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಬಿಭ್ರತಿ. ಆ ತಾಯಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಏನಂದರೆ ಪುತ್ರ ಪ್ರೇಮ, ಆ ಪುತ್ರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಲೋಭ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಭಾತ್ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾಯ ನನ್ವೇತಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ, ಮುದುಕರಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ತರಹ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ constantly always, but you are going to be old and you lose all your faculties. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜೀಸು ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೋಭಾತ್ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾಯ ಏತಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ. ವಯಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೋಹ and caring not their hunger. They are feeding the children, working for children. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. I just tell you one important thing. Because I am after all a teacher in a so ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಇದ್ದ ಅವನು ಇದ್ರೆ ಅವನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಸರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ 30,000 ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ LIC, ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ನನಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ LIC ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಬಂದರು. ದೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ತಂದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಿದ LICನೂ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅವನು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮಗನ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಯ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ ನಮಗೇನು ಅಂತ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ನೋ. ಆದರೂ ಇವನ್
ರಿಟ್ಯಾಲಿಯೇಷನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಟ್ ಸುಮೇಧ. ಅವನಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಆ ಪಾಪ ಅವನ ಸೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಧಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, the children have abandoned him. Therefore, he says in 53rd sloka, Maha tathapi mamata varte mohagarte nipatitaah mahamaya prabhavena samsara sthitikarina. See, mamata varta, avarta ಅಂದ್ರೆ recycling. That is circle. So circle has no regular one point. ಈ ಮಮತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್, ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ವೀಲ್. ಸೊ ಮಮತಾ ವೀಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ವೀಲು ಇವೆಲ್ಲ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವೇನಾಗತ್ತೆ, ಕಾಳಿದಾಸ ಟೆಲ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ ವೇದ ಸಂದೇಶ, ಶ್ರೀ ದಿಸ್ ಚಕ್ರಾರ ಪಂಕ್ತಿರಿವ ಗಚ್ಚತಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವೀಲ್. ಸೊ ಚಕ್ರಾರ, ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಭಿಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ. ಸೊ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರನ್ನ ಭಿಕ್ಷಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಈಟ್. ಸೊ ಅದರ ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಭಿಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಐಶ್ವರ್ಯಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವರ್ತ ಅಂತಾರೆ, ಮಮತಾವರ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿರುವ ಮೋಹಗರ್ತೆ ನಿಪಾತಿತ. ಮೋಹ ಎಂಬ ಗರ್ತ, ದಿ ಪಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್, ಡೀಪ್ ಫಾಲ್. ಈ ಮೋಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗರ್ತದಲ್ಲಿ, ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವೇಣ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾಮಾಯ. మామూలు మాయా ఇస్ వన్, మహామాయ ఇస్ అనదర్. ఆదిశక్తి స్వరూపిణి అమ్మవారు అందరినీ ఎలా కావాలనో అలా ఆడిస్తుంది. సంథింగ్ లైక్ వీఆర్ ఆల్ పప్పెట్స్, అవర్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది పప్పెట్ షో మాస్టర్ ಪರಮಾತ್ಮ ಆರ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಆ ಪಪ್ಪೆಟ್ ಶೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಹಿ ವಿಲ್ ದಟ್ ವೇ ದಿ ಡಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಿ ರಾಮಾಯಣ ವಿತ್ ದಿ puppet show, Mahabharata with the puppet show. It's really great art. So Mahamaya Prabhavena and Samsara Karina, Sthiti Karina. Here Samsara, Sthiti Karina, two things. So people are always attached to Samsara. And then Vishaya Bhoga. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ಇದು ತಗೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ. Samsara is very attractive. And Sthiti also trying to possess them. Sthiti is meaning of possessing. ನಾನು ಈ ಸಲ ನಾನು 20-30 ಸೈಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 30-60 ಸೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಫ್ರೆಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇವನ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಚರತ್ನ ಕೀರ್ತನ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ದುಡುಕುಗಲ ನನ್ನೇ ದೊರಕೊಲಕು ಬೋಸನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತುಲ ಕೈ ಕೊನ್ನಾಳು, ಸುತುಲ ಕೈ ಕೊನ್ನಾಳು. ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಬಟ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೇನಪ್ಪ ನೀನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ, ಅದೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸ್ಥಿತಿಕಾರಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಮತಾವರ್ತವಾಗಿರುವ ಮೋಹಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. They all fall down. How do they fall? Only because of the push made by the Mahamaya. See, even Vishnu Maya, Shiva Maya, and the Shakti Maya, the hell, everybody has got Maya. And therefore, even Sri Sukta, what is that? Mayantarayascha Bhakya Lakshmi. See, Alakshmi ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಮಾಯಾಂತರಾಯಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮಾಯಾ ಅಂತರಾಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೂರ ಹೊರಟಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು? ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಅಬರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓಯಸಿಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ 54 ಶಿವಲಿಂಗ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಏನಂತರ? ಅತ್ರ ವಿಸ್ಮಯ ಕಾರ್ಯ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಜಗತ್ಪತೆ ಮಹಾಮಾಯಾ
Harehe cha esha taya sammohyate jagat. So ultimately, where is this Maya connected to is also important. Ellinda Mahamaya Ugama agatte. Where is the where from the Mahamaya comes up andre? It's all Vishnu Maya. Vishnu. A Vishnu is one who can cast Maya to all people. ಅದರಿಂದ ಏನಿದೆ ವಿಷ್ಣುದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನಃ ಶೋಭಣೋ ದೇವ ಅಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವ. ಸೊ ಯಜ್ಞಕೃತ್ ಯಜ್ಞಭೃತ್ ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸರ್. our Maya, he will just cast his Maya to people. Therefore, illondri na tatra atra vismaya karya jagatpatehe yoga nidra is Mahamaya. Who is that Mahamaya? The yoga nidra of Jagatpati Hari is embodiment of the Mahamaya. And ಆ ಮಹಾಮಾಯದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಗಮನ. People are born in the land, people die in the land. So birth and death take place upon the earth. That's why it's called Marchaloka. See, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಮರ್ಚಲೋಕ ಅಂಡ್ ಪಾತಾಳಲೋಕ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ವರ್ಗ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಅಮರಕೋಶ, so our Kosha, Amarasimha tells us that giving the Paryaya Shabdas, they are all living in the Swargam. Swarginaha, Devaha. So Suravyayam, Swarganaka, Trivaha, Tridasalayaha ಅಂತ. ತ್ರಿದಶರು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಅವರ ಆಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಸೊ ದೇರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್. Even in Saundarya Lahari, Ammavarni ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Where is the goddess Parvati seated? You must know her permanent address. So her permanent address is Shiva Vamabhaga. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಂಚರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಕರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಶಿವವಾಮಭಾಗ ನಿಲಯಾಂ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರೋಜ್ವಲಾಂ. ಸೊ ಶಿವ ವಾಮಭಾಗ ನಿಲಯ. నిలయ ಅಂದರೆ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్. సో అమ్మవారు ఎక్కడ కూర్చుంది పర్మనెంట్గా? వేర్ ఎవర్ షీ ఈస్ మూవింగ్, దర్ ఆల్ టెంపరరీ మూమెంట్స్ ఫర్ హర్. అల్టిమేట్లీ షీ విల్ బి విత్ శివ ఆక్యుపైయింగ్ హర్ హిಸ್ ವಾಮಭಾಗ. ಸೊ ವಾಮಾಂಕ ಸ್ಥಿತ. ಸೊ ವಾಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಾಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಹಾದೇವಿ. So that is Aikyata is important. That's why we have got the Kalidasa telling that Vagartha iva samprutau, ಇವರವರು ಸಂಪೃಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. They are all together and all that. So Yoga Nidra kuda Harehe Mahamaya Yoga Nidra. Who is this Yoga Nidra? The Yoga Nidra is that which is the Harimaya, Mahamaya. And what is her work or Vishnu work andre Jagat Sammokhyate Taya. Ammavaru em chestundi, she will keep different kinds of attractions before you. Something like on your tea table, they will put coffee decoction, milk, sugar, and if at all diabetic people idre avarge anukulavagiro sugar ಪ್ಲಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾಮಾಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತೊಗೊತೀವೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೋ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಚೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಹಾಮಾಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 55th ಶ್ಲೋಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿದ್ರ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪಿ ಚೇತಾಂಸಿ ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಸಾ ಬಲಾದಾಕೃಷ್ಯ ಮೋಹಾಯ ಮಹಾಮಾಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಸೊ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್
Any and everything in our life is taking place only because of force, compulsion. We have no option at all. You have to go to office at 10 o'clock and you have to sign the register. If you are late, they remove the register in the office, and which means it is a problem. You have to go to the boss and explain why you are late, how all that. So ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Principal of the college or the officer will say after 10 so 10-15 minutes margin ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೇವಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಇವನು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಆ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸು ಶಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಚೇತಾಂಸಿ ದೇವಿ ಸಾ ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಹಿ ಇಂಡೀಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೋಹಾಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಆ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವಾಲಂಟರಿ ಅಲ್ಲ. ಮೋಹ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಲಂಟರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಋಷಿ, that it is bala, it is a compulsory, it is a big force. Force, maya force ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು that will simply pull us out. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಟಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ನಾಸಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಆ ನಾಸಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ದ್ವಾರಾನೇ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್. ಹಾಗೆ ಈ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆ ಮಹಾಮಾಯೆಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್, and everything that we are doing in the world is out of a full confusion, out of full that. So now you recite Gopinath Hedabam Taya Visrujyate Vishwam 56. ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾರ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ತಯಾ ವಿಸೃಜ್ಯತೆ. ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಪ್ಪ. ವಿಸೃಜ್ಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ತಯಾ ವಿಸೃಜ್ಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಂ 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 ಕೈಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ನೃಣಾಂ ಶೇಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರಧ ಸೈಷಾ 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 ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರಧಾ ನೃಣಾಂ ಸೈಷಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರಧಾ ನೃಣಾಂ ಭವತಿ ಮುಕ್ತಯೇ ಭವತಿ ಮುಕ್ತಯೇ ಭವತಿ ಮುಕ್ತಯೇ ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾ ಮುಕ್ತೇಃ ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾ ಮುಕ್ತೇರ್ ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾ ಮುಕ್ತೇರ್ ಹೇತುಭೂತಾ ಸನಾತನೀ ಹೇತುಭೂತಾ ಸನಾತನಿ ಹೇತುಭೂತಾ ಸನಾತನಿ ಸಂಸಾರಬಂಧ ಹೇತುಶ್ಚ ಸಂಸಾರಬಂಧ ಹೇತುಶ್ಚ ಸಂಸಾರಬಂಧ ಹೇತುಶ್ಚ ಸೈವ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ಸೈವ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಿ ಸೈವ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಿ ಓಂ ರಾಜೋವಾಚ ಓಂ ರಾಜೋವಾಚ ಓಂ ರಾಜೋವಾಚ. So now the small talk which the Rishi is making comes to a stage when he says Jagadetatu Characharam Vishwam Taya Visrujyate. Yavaga she is able to relieve people in the world at one point. Taya Visrujyate Jagadetat Charachara. What is Jagat? Chara and Achara. Mobile and immobile. There are mobile jivas,
there are immobile jivas. Even the stones also breath. Even the stones also acquire the sizes. Even the trees also acquire sizes. Even the animals also breath and like. So ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, even the house also breaths. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆ ಮನೆ ಕೂಡ ಬ್ರೆತ್ತಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜಮಾನ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೋಗುವಾಗ ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್, ಗೃಹ ಮಾ ಬಿಭೀತ ಗೃಹ ಮಾ ಬಿಭೀತ ಪುನರಾಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ children. Child in the house, if you are going out, says that I am afraid, I can't stay alone. Anta alutte. Similarly, even the house also is your creation, your child. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಗೋ. Normally we are doing all that experience. The house also needs to be like that. Consoled. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಈ ಆ ಮಹಾಮಾಯಾದೇವಿ ಯೋಗನಿದ್ರಾದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾದರೆ ನೃಣಾಮುಕ್ತಯೇ ವರದಾ ಭವತಿ. ಸೇಮ್ deity, she will be Varada, not only Varada, Muktaye Varada. That is, she will release all people from the Mohamaya and she will make people wise and go through what they should achieve and go through. And ಆ ಮಹಾಮಾಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾ ಪರಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಮುಕ್ತಿ ಹೇತೋ ಭೂತ ಸನಾತನಿ. ಅಮ್ಮವಾರು ಆ ಮಹಾಮಾಯಾದೇವಿ, ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಯಾರಂದರೆ ಸನಾತನಿ ವಿದ್ಯಾ. and that too ಪರಮಾವಿದ್ಯಾ. ಸನಾತನಿ ಪರಮಾವಿದ್ಯಾ ಈ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ and ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಸನಾತನಿ ಪರಮಾವಿದ್ಯಾ. ಏನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೇತು. ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ goddess who can allow you to have the relief and emancipation. And at the same time, she has also got double duty. ಏನು ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಹೇತುಶ್ಚ. ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಕಾರಣ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನು, ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಲು ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೂ ದಟ್ for good, bad and different, ಅಮ್ಮವಾರು is a cause. So ಸಂಸಾರ ಬಂಧು ಹೇತಶ್ಚ ಸೈವ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಿ. ಆ ತಾಯಿಯೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬೇಕು, ಸಂಸಾರ ಪಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ. ಅಂಥ ಸಂಸಾರ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನರಾದವರನ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು. ಆ ಸಮುದ್ಧರಣ ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಹೌ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಈಚ್ ಜಂತು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಹಗರ್ತ. ಶಿ ನೋಸ್ ಇಟ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಎನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು
well, it is causing a lot of anxiety in people. So, anta diagnosis Parameswari Guttu, she knows what is what. Other than Mohamaya, she is a Mahakali. ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರಿ. ಸರ್ವ ಅಂದರೆ ಆಲ್, ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಕಮಿಷನರ್ಸ್, ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಪೀಸನ್, ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರೋವರು ದಿ ಚೀಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ದ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ತರಹ ಇರೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಹಾಮಾಯಾದೇವಿ. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ದೇವಿಗೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಅಪೀಲ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಡಿ, she will definitely oblige our prayer. And therefore, so the thesis that our Rishi is trying to build up is that Mohamaya ಒಬ್ಬಳಿದಾಳೆ, ಅವಳು ಸನಾತನಿ ವೇದ ಪರಮವಿದ್ಯಾ, ಅವಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧಗಳ ಹೋಗಿ, ಮೋಹಗರ್ತವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಕ್ತಿ ನೃಣಾಂ ವರದ. ಅಂಡ್ ಅಂಥ ವರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೂನ್, ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್. ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರಿ. ಅದನ್ನೇ ಈಶ್ವರೀಗುಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಇನ್ ಸುಸೂಕ್ತ ಯು ಸಿ ಶಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಈಶ್ವರಿ ಈಶ್ವರೀಣಾಂ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಇರೋ ಮಹಾಮಾಯ ಮಹಾದೇವಿ ಶಿವಪತ್ನಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಋಷಿ ಟು ದಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ Samadhi. And now king takes the toll and tries to respond for the type of argument and for the type of knowledge and type of the secret knowledge and the reasons behind all this kind of moham. And then king starts speaking, and we'll continue that in the next session. So slowly we are trying to acquire such deep knowledge. Just one text like Durga Saptasati. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ we have got also Bhagavata Saptasati compiled by our Guru Medavaram Subramanya Shastri, and that also we published. It is there available in our website. 1800 slok, 18,000 slokas have been summarized into or picked up into 700 and given us a little comprehension regarding what Bhagavata is. That's a wonderful book that we have got, and that will start sometime later also, because Bhagavata Saptasati is really great. So with these views, I'll stop today. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅಮ್ಮವಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಲಿ. ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ